Да. Оп, понятно. Сейчас включаю прямой эфир. So we are live, ladies and gentlemen, in Puerto Rico. Good morning, buenos dias. It's 11 a.m. in the nation of Puerto Rico. Good morning, good evening, and good night to everyone in the world that is watching Latin America, United States, and Europe. We're a couple of hours out of the Devon Larratt versus Sandra Setti super match, but today we have a very, very special guest that people have been asking myself and my friend Basil to have him on the show because people want to know more about him. Ladies and gentlemen, Alizhan Muratov is sharing some moments with us here today. So, Basil, can you say hi to the people and tell Alizhan to say hi? Да, в общем, он благодарил людей, что они присоединились тоже к чату, сейчас смотрят, наблюдают, потому что у нас сегодня особенный гость, чемпион, да, Alizhan Muratov, вот, и попросил, можете ли сказать привет людям, просто там, привет, hi people. Hi people, hello everyone. Does Alizhan speak Spanish? Вы говорите немножко по-испански или Spanish, знаете пару слов? English. Ну, чуть-чуть. A little bit, he said little bit, un poco, yeah? Ну, я понимаю, Yeah. но говорить, да, не так особо. По-английски, да, no, he's like English, he understands, but cannot reply barely. Can reply barely. Okay, but he understands it. Yeah, and that's good. That's good. That's how we all start. So, да, это все равно отлично, Мы все с чего-то начинали. Точнее, мы так все и начинали. Хорошо. So let's begin with this little chat so people can get to know Alizhan and what he's doing and where he has been. And as always, I always try to tell the story of our guest on this show. And obviously, the first question is, where is he from exactly? And how old is he? Alizhan, многие, да, присоединившиеся люди, да, они мало знают информацию о вас, а точнее, как все начиналось, как вы пришли, ну, сколько вам лет и откуда вы? Мне сейчас в данное время 26 лет, 27-й пошел, получается. Данным спортом начал заниматься, когда мне было 12 или 11 лет, точно не помню. С 2008 года. Уже 15 лет, да, уже прошло, как я начал заниматься. So actually, he's right now 26. He's right now 26. He started arm wrestling from 2008. So like almost 15 years. Okay, so he's been arm wrestling since 9 or 10, right? Technically, as I can understand, вам в этом году будет 27, да? Да, в мае месяце, май. In May, he's going to be 27, so I think he started arm wrestling when he was 11. So 11 years old. So he's been, 10 years arm wrestling, right? Yeah. Let me send the link. Pass on your channel to another wrestling group. Just 5 seconds. Сейчас я ссылочку отправлю в одну группу армрестлерскую, где просили тоже с вами интервью сделать. Yeah, I'm here. Yes, yes. Yeah. Sorry. Yeah. I mean, I haven't lost you. So he's been arm wrestling 11 years, and he's from Kazakhstan, actually, right? more 15 years. 15 years. He 15 years, but he started arm wrestling when he was 11 years old, and he's from Kazakhstan, right? Yeah. So when he started arm wrestling, did he had like a mentor or role model, somebody that teach him and guide him when he was beginning to arm wrestle? How did he got into the sport?
Алижан, а как вы пришли в спорт? Кто-то вас замотивировал, стал примером, возможно, по которому вы хотели последовать и пришли в армрестлинг? Как это все началось? Ну, я сам родом из маленькой деревушки с восточного Казахстана. Там, ну, в деревне, сами знаете, что много видов спорта не бывает. И армрестлинг был одним из таких спортов, которые в то время у нас были призеры мира. Вот, да, такие. И, ну и так, я вначале мне как спорта не нравилось, просто мне пришлось куда-то идти. А потом уже со временем уже влюбился в этот вид спорта и уже не могу без этого жить. So, actually, he was born and he's living... Вы сейчас там живете, да? Нет, я сейчас уже переехал. переехал. Просто когда я He начинал. was born... when he started arm wrestling, he was in a small village, you know, in south part of the Kazakhstan. So there was nothing to do, better than nothing, you know, small village. What else you can do rather than doing some sports? And at that moment, in their village, they had some classes, arm wrestling classes, and as you said, they had even someone who took some place in European championship. That's how he came to arm wrestling, because he needs to go somewhere as a kid. He needs to do something in the village, spend his energy. At the beginning, he didn't like it, but then with time, he fell in love with this game and still keeps this love as for now. Yeah, so over there they didn't have like a lot of sports or activities for young children or young people, and he got into arm wrestling because they had like a school of arm wrestling, right? Yeah. He went out of chat, maybe some problem, but anyway, yes, he said like there was nothing to do. There was nothing to do, and we had arm wrestling classes, so I went there. Yeah, because until he comes back in, that's the difference in Kazakhstan and other countries. Like the guys from Kazakhstan are at a really, really, really high level, and they must be. What are they doing differently? This is what they do. They just arm wrestle, you know, training practices. I think we can see Alizhan, Ongobayev, and Morozov, you know, and they are in a really high level. And I remember Jason Latona said to me a while back that that's the difference between every other nation, or at least at the United States, that the level that we are, it's not that high because of the training and the practices and the way we commit to the sport. Like in Kazakhstan, they do this like for a living, even at a harder rate. We like in US. I've been in US, so I can judge a bit. It's more like a fashion trend, like this. Still like a competition of power. There in my country, in Kazakhstan, it's like we are fighting. We are not training. We are fighting with our laziness, with our surroundings, with our like hard circumstances. Yeah. Is Alizhan going to be able to be back on? Who? Alizhan, is he left? No, he's here. Is he there? Oh, he's okay. Yeah. Okay. So that's really good, and I like that that young kids get into arm wrestling because they are like, they don't have anything else to do, and this is a sport they have for them, and it's really good and interesting. Now I haven't seen a lot of Alizhan in arm wrestling. I know he's the superweight WAF world champion in the left hand. Is his left hand his dominant arm? Is he a lefty? Naturally, he writes with his left hand. Он спрашивает, он знает, слышал, да, что вы стали чемпионом в супертяжелой весовой категории на левую руку. А что по поводу правой? Вы также ее тренируете, выступаете на ней? Или почему у вас левая такая доминантная? Вы левша? Я на самом деле правша. У меня правая рука очень сильно травмированы. Связки сухожилия порвал, получается. И они, до сих пор она не заживает, но
Не сказал бы, что она слабая. Я могу дать отпор, но мне не интересно ее готовить, много времени уделять на нее, понимаете, вот. И акцент держу на левую руку. А так, давно, когда правая, ну, я правша же, когда она сильнее была, у меня левая, ну, слабее была, потом уже... То есть я понял, то есть на свежую без травм правая сильнее гораздо. Нет, она сейчас не сильнее, нет, до этого, говорю, когда, до травмы. Не, ну и У да, меня я говорю, правая до сильнее. травм, до травм. Да, да. А сейчас она, ну, уступает, не знаю, процентов на сколько, на 50%, наверное. Ну, Ну, да, относительно на левую руку. Но я не сказал, что она слабая. Можно дать отпор. Я в окей. одно время даже Actually, на чемпионате мира второе место занимал на правой руке. Так что, по-моему, не actually, такая. he's right-handed. Сейчас He's переведу, да. right-handed. Actually, he's right-handed, but because of amount of injuries, he tore some ligaments as well on his right hand. That's why it's not weaker, way more weaker, no, but not so powerful as left. Before the injury, his right was way more powerful. No, not way more, but powerful than left. Maybe right now his right hand is 50% weaker than left. But before the injury, there was a time, I cannot remember which year, but he said that he took the second place in the world championship on the right hand in boxing. Okay. So, right now, what's his weight? Like, what does he weigh right now? Body А weight. сколько вы сейчас весите? Ну, я только что взвесился, пошел, уже 100 килограммов. Вешу. 100 kg. 100 kg. 100 kg. And he won the left hand championship at 100 kg plus at the WAF, and he was facing bigger guys than him. Why did he make that decision to participate on the 100 kg plus, or instead of doing the less than 100 kg at WAF or championships? Он спрашивает у вас по поводу прошедшего турнира, чемпионата мира, да, что вам пришлось встретиться со здоровыми мужиками в категории там 100+, ну, которые перевешивают за 100. Почему так? Это было ваше решение сознательное или почему вы выступали в той категории? Причина в том, что у нас на чемпионат мира у нас заранее отбирается на чемпионате Казахстана. И так что я не выступал на этом чемпионате Казахстана. Все места были заняты. Там на каждую категорию по 2 человека, получается, выступают. Я там наглую не могу залезть, да, допустим, 90-100 килограмм забрать, да, у этих людей. И как раз Артем Морозов не поехал, как раз его место освободилось на плюсах. И пришлось туда заходить. Таких планов прям, что намеренно я туда готовился, такого не было. Actually, he didn't plan to participate for like in 100 plus kg, 115 actually, yeah, as I can understand. But the point is to be able to compete from Kazakhstan on WAF World Championship, you need to be qualified from the national championship. And each weight category has limits of 2 participants. So each category will full by like participants. It was impossible for him to go, I mean, under the category because it was full already. Alizhan didn't participate on the national championship. So at the last moment, Morozov didn't participate as well. So there was a free place, but in 100 plus kg category. That's actually why Alizhan decided to go to compete in this category. It wasn't planned. Yeah, he didn't plan it, but there was a spot and he took it. He took the opportunity, right? Да, вы не планировали, но ухватились за эту возможность, когда она появилась. Да. Я как раз поехал на чемпионат мира. Я думал, где-то, может быть, освободиться категория где-то 100 килограммов.
А нет, мне предложили 110 килограмм. Ну, я говорю, давайте, ладно, попробуем. Потом оказалось в конце, что и 110 килограмм занято было. И пришлось, в общем, 110 плюс выступать. Actually, at the beginning, when he went to the World Championship, he got a proposition to compete in under 110 kg or something like this. But then, at the end, they realized, the organization who proposed to him that it's also full. So they proposed him to compete overall category, and he agreed because what else he can do? Yeah, just took the opportunity. Yeah, I wanna ask him But- something. Who is stronger, him or Morozov? Left hand, Right or left? left. Он такой вопрос, кстати, поскольку вы упомянули там Морозова, да, в контексте, что не поехал на национальный чемпионат, вот, а кто сильнее на левой руке сейчас? Вы или Морозов? Как вы думаете? Ну, мы с ним уже давно не боролись. В одно время это, если не соврать, 1,5 года назад мы с ним боролись. Да. Ну, чисто так, закулисная борьба была, но я тогда его выиграл. Но после этого он сколько боев провел, готовился, конечно, пацан, но я уже не знаю, в какой форме он. Ну, не могу сейчас оценить. Ну, конечно, он сильный пацан. He's definitely a strong guy, no doubt. But he cannot say exactly in which shape he's И right на now латоше because they haven't pulled each other for more like 1 year and a half. As he can remember, 1 year and a half, they pull each other, but it was not on the competition. It was after pull, okay? And at that time, Alizhan won him on left hand. But this is just what he thinks. It was 1 year and a half ago, and right now, Morozov has an amazing streak of victories. Yeah. Yes, and he gained more weight. So he's not sure right now because of he's not sure in which shape is Morozov right now, comparing to the previous shape. So he cannot surely say right now who's gonna win. So do they train together at all? At least practice together? Он спрашивает, а вы тренировались с Морозовым, практиковали с ним или нет? Нет, Ну, он из получается- другого города, да, у нас даже возможности не было вместе потренироваться. Так бы, конечно, No, because they're living in different parts of the Kazakhstan. The distance is the main reason why they're not training and not practicing. Okay. So training wise, the way he trains, how does, like, I heard him, during the East versus West broadcast that I don't remember if it was Coach Ray or Neil Pickup that was saying that he spoke with Alizhan and that he was saying that he has perfected that technique of being fast and explosive with a lot of acceleration, and he has perfected it, and I believe he even looked faster, and he put in motion better than Travis Bajan in his prime. I want to know, how does he train that acceleration and explosiveness to be that fast? Because it's not only on the head. You know, I know he's fast on the head, but if he hits and they stop him and bring him to center table, he hits back again faster. How does he train to be able to perform like that with that explosiveness and acceleration on the table? So shortly, I'm just re-ask something. So is the Coach Ray or Neil Picard compare Alizhan with prime Travis Bajan? Alizhan is better. I think they didn't compare him to Travis Bajan. I said that I thought he did it better than Travis because Travis only hit it fast, and if you stop him, he's dead. But Alizhan, he hits fast, and if you stop him I got and it. bring him It back, was he you. can Okay. hit faster.
you know. Окей. Он хочет поинтересоваться, как вы тренируетесь, что вы делаете на тренировках, что у вас так быстро получается, да, бороться. Ну и не просто быстро, он выдал сравнение с Трэвисом Бэджентом, что если его успевают останавливать, все, как бы он вздыхает. А если вас там успели остановить, отвели в центр, вы опять еще раз быстро, так, бам. Ну это, я имею в виду, я его перевожу слова. Так, в чем секрет ваших тренировок? Можете немного поделиться? Тренировки. Получается, я тренировался, очень много я тренировался за свою жизнь. И было время, когда вообще тупо неправильно, да, тренировался, можно сказать. Не знаю, 7-8 лет я, может быть, в своей жизни неправильно тренировался. И почему я пришел к этому? Потому что у меня было время много экспериментировать, заделывать свои старые вот эти вот ошибки, получается. И с годами вот разработал свою именно методику подготовки, ну, для себя именно вот. То, что для меня подходит, все, что это много лет, ну, я много лет к этому шел, получается. Ну, не только я шел к этому, ну, я образно, да, говорю, мы шли к этому. И насчет старта, я особо старт именно не тренирую, получается. Не знаю, это мне, походу, со временем это пришло. Особенные вот эти вот тренировки насчет старта у меня нету. Может быть, это зависит от, можно сказать, от борьбы, от спарринга. Больше спарринговаться надо, больше ездить на соревнования. И вот эти вот все процессы совокупности, тренировочный процесс, соревновательный процесс, процесс борьбы, отработки, вот это вот все должно присутствовать у человека. В какой-то мере, вот по чуть-чуть, но должно все это присутствовать. Например, тренировочный процесс без соревновательного процесса, оно не имеет значения. Вы же сами понимаете. Вот Да, нету человек, места, где проверить. да, человек может быть мощным, но не способным к борьбе. Понимаете? Он может проиграть тому человеку, у которого поменьше силовые показатели, но он больше ездит по соревнованиям, больше борется. Так что Да, выносливость. вот те моменты должны присутствовать, да. Пока что можете вот это вот перевести, потом дальше буду рассказывать. So as for now, I will translate this shortly. There is nothing specifically. There is nothing specific things, the magic keys or whatever. He actually says that he lost probably 7 to 8 years of the wrong type of the training. Wrong exercise, maybe wrong technique, technical aspect one, yeah? So this is the point. With time, he gets to a regime, training regime, amount of exercise, which are good for him. But this with the time, and not only with the time, it's not enough just to train in the gym regularly, because training without sparring, without competition, it's nothing. Everything should be equalized for you, specifically for you, for him, for anyone else. We are different, you know. So he also saying that no matter how powerful you can be on practice, if you haven't compete, the guy who is always competing, but to who is losing to you in practice, he can win you in some championship, in some national, you know, because Yes. he has experience in the competition. Maybe endurance level is way more better than yours. So everything should be equalized. Training regime, yes. Pairing. I mean, training regime, exercising in the gym, pairing, and then competing. Now I'm gonna listen to the second part of his answer. Да. Да, Alizhan, я перевел, что все должно быть в меру и тренировки в зале, и спарринги, и выезды на соревнования. Угу. Так, что там дальше еще было? Если дальше какие-то особые упражнения, может быть, которыми вы можете поделиться, там, примеры. Там.
Так, получается, тренировки как таковых, как сказать, ну, у нас все те же упражнения, которые в мире армрестлинга есть, но а, важно выбирать углы выполнения упражнений, да, понимаете? Да. Вроде бы ты бицепс качаешь, но не в том углу, да, по примеру, я говорю. Просто вот эти вот углы надо оттачивать всякие. Ну, я сейчас здесь я это все не могу вам объяснить, но Не, ну вкратце, да. да. Ну, как таковых этих ну, упражнений нету. Ну, не знаю, ну, для меня кажется, что нету. Ну, мы базовые упражнения выполняем для кисти, для бицепса, для топрола верха, получается. Я сам круговик, но стараюсь тоже выполнять упражнения для верха. Да, они тоже нужны в каких-то углах. Так что нельзя забывать, все техники должны оттачиваться, хоть и не в профессиональном виде, но должны быть навыки от верха, получается, вот, да, от топ-ролла, от хука ты все должен знать. So actually, first of all, from the end, no matter who are you, top roller, hooker, side pressure, you need to train everything. For sure, you need to train specifically your classes, definitely, no doubt. But still, you need to pay attention to all of the way of arm wrestling, hooks. Even like Alizhan said, no matter that he's a hooker, he prefers to fight in a hook way. Yeah, he's also training some top roll exercise, but in specific angles for him. This is also, on his opinion, this is actually only one real specific thing difference which he can divide from other wrestling exercise. From like he's doing some, as his on his opinion, he's doing the same exercise as you are doing, and in all over the world, our wrestling world, the people are doing, but in a specific angle. So, for example, he's doing bicep curl and you are doing bicep curl, but you might do it with the wrong angle, so you use the wrong muscle tissue, wrong ligaments in the wrong way. So when you face with the guy on the table, it wouldn't work so efficient as the guy who works in some, in some specific with some specific angles which are better for him as well. Yeah, I understand clearly what he's saying, and yes, there's no secret on being that fast and explosive. The secret is just being strong. He's saying he's doing the same like finger exercise, wrist exercise. Like he say, on his opinion, there's no secret general. Like there is nothing specifically, just angles, and you need to pay attention to all aspects of that method. Yeah. To anyone that's just tuning in, we are having a conversation with Alizhan Muratov from Kazakhstan, the WAF world champion, and on East versus West world champion on left hand. Now, I wanna talk about the match with Petrenko, with Oleg Petrenko. Like, what did he felt? What did he felt when he was pulling Oleg, and was Oleg the strongest opponent he has as of yet? Да, он согласен. Прежде переведу то, что он сказал по поводу упражнений. Да, он согласен, что настоящий специалист, да, он должен тренировать все аспекты, уделять внимание всему. И вопрос по поводу вашего поединка с Олегом Петренко на East versus West. Каково это было? И был ли он, можете ли вы сказать, что Олег был вашим самым сильным соперником, ну вот, на данный момент, на левую руку? Да, я мог бы так сказать. Так, я до этого, ну, естественно, не интересовался, я не смотрел вот эти бои, которые были до этого. Инги мне предложил, получается, Жоха. Это летом еще было, в прошлом году. И все, Да, мы я с ним помню. на ноябрь месяц. Все, я начал подготовку, потом после чемпионата мира я уже еще приехал и готовился, походу, он на чемпионате мира, кажется, проиграл и хотел побольше подготовиться, скорее всего. И
Ингин берет и раз на январь, короче, его перекидывает. Потом я, конечно, высказал свое недовольство. Говорю, это несерьезно, потому что у нас, ну, договоренность есть какие-то эти, ну, между нами какие-то договоренности есть же, и человек должен Да, да. возместить же какой-то ущерб. Я тоже понес же какие-то ущерб по времени, по этим, по деньгам тоже. Понятно. И раз, и что-то у нас, что-то разговор не получился, потом все-таки на январь нас перенесли. Потом что-то время проходит, и опять разговор какой-то начинается. Я уже понимаю, что он не хочет тоже со мной. Ну, и Бороться. получается, я еще раз говорю, и что-то там началось про вес, а в то время у меня вес 95 килограмм был. Я говорю, вне зависимости, я могу до 90 согнать вес, мне разницы нету. И в окончательном счете все у нас, наш бой сорвался на январь месяц. И после мы не могли найти соперников. Инги мне предложил Сашу Андреева, Саша отказался, еще кто там был, еще многие отказывались. Потом друг с Петренко, я не замедляя согласился сразу же. Потом уже начал смотреть Петренко. Петренко начал смотреть, и он, оказывается, с Зурабом боролся. А я помню, Да. что Зураб очень сильный на левой руке. Потому что мы с ним в 2017 году на чемпионате мира боролись, и тогда я его очень хорошо почувствовал. И он выиграл меня тогда, кстати. И он берет Зураба в одну калитку, короче, борет. Я смотрю, я думаю, он ничего себе, он сильный такой. Я думаю. А до этого, когда я с ним соглашался, я уже не я не знал про его борьбу, как он борется. Потом только начал интересоваться, просто хотел посмотреть. А оказывается, я думаю, ничего себе сильный, думаю. И вот этот вот момент, я как-то у меня 2 раза сорвалось, у меня бой с Жохом, и у меня какой-то вот внутренняя мотивации, что ли, ничего не было. У меня с тренировкой не получалось. Командировки у меня были по работе. В общем, я после чемпионата мира практически не готовился. Я могу так сказать, что я не готовился даже. У меня после чемпионата мира до января месяца примерно, не знаю, около 10 тренировок, наверное, было. Ну, вообще, это я не могу сказать, что я был подготовлен к этому бою. Пока что можете от этого, наверное, перевести, люди заждались, наверное. Да, окей. So, okay, like I will say whatever what he said. So he wasn't prepared actually for Petrenko specifically in advance with a long time preparation. Yeah, no, because at the beginning they have an agreement for fight between Petrenko and Alizhan on left in November. Yeah, but then during some circumstances, the Engin postponed their match on January. Alizhan was a bit angry because, like, come on, he was prepared. He spent the time, spent money as well. And then they have some like small issues. Then they again postponed it on the January. Finally, they postponed it on the January. So again, he was like preparing and expecting that it's gonna be Ole, but at the end, it failed, and they start to look for a new opponent. They proposed to Sasha Andreev. He rejected. Other guys, they also rejected. And then he got a proposition with Oleg Petrenko. He agreed. He agreed like immediately because at the time he hadn't watched his fights before, so he thought that, yeah, why not? Maybe I can he can win. But when he saw his match, when he checked the information about Oleg match with Zurab, that Oleg beat him easily, like bam, bam, yes, without like any competition. He was a bit shocked because Zurab compete with Alizhan on left hand in 2017, and actually Zurab won. So I saw that Alizhan, match. yes, Alizhan like, okay, so this is a real tough guy, yeah. But barely he haven't been on his peak, honestly saying.
he had maybe from the World Championship in when it was 15-20 October, yeah, till his first best matches, he has maybe 10, 12 trainings, you know. So he Yeah, wasn't on his peak because he lost a bit of motivation after two times their possible match with Oleg Zhok failed up. So yeah, I saw that match with Surup, and I was like, yesterday I had a live stream with Pablo, and Pablo was telling me that Oleg was 100% stronger than the shape he was when he was top 3 at the last slutty tour that he faced. So that for him, Muratov was like really, really strong because he overcame a really, really strong Oleg Petrenko. да, он посмотрел он видел этот матч с Дурабом, посмотрел его после того, как вчера у них был стрим с Павлом Дербеневым, который переводил Энгину у вас и Олега. Бородатый такой мужичок с Америки. Вот. Он говорил, что он знает Олега, какой он сильный, что он был гораздо сильнее в форме, нежели когда он выиграл злотый тур, и что тот факт, что вы у него выиграли вот так, да, делает вас очень-очень-очень сильным спортсменом. Так, и как я приехал, я первый раз в жизни увидел Олега, довольно-таки габаритный. И я уже глазами вот оцениваю, да, его форму уже примерно, что он сильный и нужно уже опасаться, да, в общем. И как дошло время до борьбы на первой схватке, я не могу его обхватить руку, потому что моей фаланги прям не хватает. Вот я достаточно не могу схватиться вот пальцами, мои пальцы не хватает. И он в то же время еще закрывает вот эти вот фаланги мне. И он мне, ну, рука у него очень неудобная, здоровая. И в первую очередь, как дали старт, я не могу навязать свою борьбу. Видели же тогда, что я до конца не мог зайти. Да, и мне пришлось отпустить его. И тогда я понял, что он очень сильный пацанчик. И после в связках мне удалось к нему зайти в круг. И после начал давить. По идее, я там додавил, когда я качал, там уровень был, но со стороны, когда судья смотрит сверху, а там у меня до подушки чуть-чуть не доходило. Ну, не доходя я давил. В то время обычно судьи руку ставят, либо там, ну, там заметно было, что ниже, но он не доходил до подушки, имею в виду. Ну, рядом. И в то время я начал качать, короче, хотелось быстрее выиграть, но не то, что было, уже начали уставать. В то время я уже устал, но да, я устал, получается, уже забитые были на нет. На первом круге уже, на первой схватке я уже забился тогда. А в то время и Олег тоже, оказывается, забился. И в то время, ну, под конец, короче, оказалось, что я чуть-чуть повыносливый, да, оказался. Ну, нежели, чем Олег. И вот такая вот там борьба состоялась. So actually, when he saw Oleg live, yes, the first idea on his mind was like, yeah, you need to be aware of this guy because he is like a tough one. There is a muscle man, I would say, yeah. So like, you need to be aware of him. The problem for Alizhan was that he couldn't actually grab. He couldn't take his hand normally. He had not enough length of his phalanx, you know, like he feels that he cannot grab it normally. That's why in the first round or something, he let it go and then again grab it. Because like when he was close to the pad, he feels that he couldn't like actually force Oleg to fight like Alizhan wants to because he cannot grab it. And when he left him and then again grab it normally, and yeah, at that time he was able to hook him when it comes to strap match. When it comes to strap, yes, Alizhan feels himself a bit more confident.
on his opinion, there was a point on the first round when, you know, like there was some actually guys saying that it was a pin or not pin. Maybe by parallel, yes, it was a bit lower, but it still was some millimeters to the pad. At that time, like on WAF competition, the referee is supposed to actually and usually put the arm on, I mean, their arms on your arms, showing that someone win, yeah. But this one, no. So he tried to pin, and with the end, this time, yes, he did it. He pinned him. Okay. Yes, he's powerful, no doubt. But probably he win Alizhan win because he had at that time he had more endurance. He had his arm was really pumped after the first round. But as we all know now, Alech arm also get pumped. He got also too Yes. tired. So at the end, Alizhan endurance was better. That's why he won. Yeah, and I congratulate him for that because he looked as good as he did in his first round. That he looked the same in the first round and in the last round. Like his conditioning was amazing. Он, ну вот, я ему перевел, он хочет поздравить вас, да, с победой, и что вы в третьем раунде все равно были такой же взрывной, такой же сильный, как и в первом раунде. Ну, он более уставший был. Я тоже уставший был, но он более, побольше он устал. У него рука даже не включалась, когда, получается, упал. So at the Всё. end, Alizhan saying that at the end, Alech arm couldn't work how he wanted. It was more tired than Alizhan's one. That's actually why he's won. Alizhan was tired, but Oleg was tired more. Okay, so who does he want to pull next? What are his plans and his goals right now? Ну, а вот после Олега, да, с кем вы хотите бороться дальше и когда? Ну, вот если вам дать Ну, право сейчас, выбирать. скажем. да, мы ведем переговоры с Ингином Терзи. Следующий, СТС-7 будет, да? Туда сейчас ведем переговоры. Ну, не знаем пока, кто будет моим оппонентом, но ведутся, да, переговоры. Сейчас, ну, в течение нескольких дней, думаю, узнаем. Сейчас там несколько вариантов. Мы пока не будем. Он не говорит там официально, не надо объявлять. Просто вот если вы бы захотели сейчас бороться с любыми соперниками, абсолютно с любыми, кого бы выбрали? Просто вот так. Не обязательно East vs. 7, просто вообще. Ну, я так не могу сказать, что прям этих я поборю, того Ливана, этого самого. Такие вещи, да, я не могу сказать, но я готов рассмотреть любые предложения. Предложения и сроки мне нужны просто. Сейчас, потому что я в своей не в пиковой форме, и с Олегом я тоже не в пиковой форме был своей. А если я был бы в хорошей форме, там, думаю, без этих всяких, ну, думаю, там получше я поборолся бы, думаю. Так что я готов любые, да, предложения рассматривать. И все. So actually saying he cannot say that he will beat easily Levan or other guys like this. Yeah, like there is work. There is like some agreement between him and Engin about East vs. West 7 and possible opponents. But as for now, nothing official, nothing exactly. They still don't know. There are some guys, okay? But if we ask him with whom he wants, no matter East vs. West or Kingdom Table or whatever, he's saying that he's ready to like to see whom they can propose to him. He's actually almost ready to everyone, but he needs to know also the timing because now he's not in his peak shape. And when he was with Oleg, he was not in his peak shape. On his opinion, when he will be on peak shape, peak form, it's going to be more easier. But does he have anyone that he wants to pull, like say Dariki and Morozov or whoever? Нет, а вообще вот хотели бы вот
Вы вот сейчас, на данный момент, с кем, ну, хотели бы с кем-то побороться, там, с Морозовым, например, там, или еще с кем-то? Ну, мне более охота с американцами побороться. Коди Мерит, например. Теон Ларат. He wants more to arm wrestle with, if like we can shortlist somehow, he actually prefer to pull with someone from America, not from Kazakhstan, because he used to pull with like some of like Cody Merritt or Devon Lara. So that was actually the opinion I was gonna have right now, because that's pulling Cody Merritt, pulling Corey West, pulling Devin Larratt at heavier weight classes. Maybe it could be more challenging for Alizhan, and maybe he can, you know, beat some of those guys and, you know, keep climbing up the ladder, you know. If he would be in a peak shape, yeah? Yeah. Да, он считает, что если у вас получится, да, допустим, подойти к поединку с Коди Мерритом, с Кори Вестом, к Девону Ларату, в своей пиковой кондициях без травм, то вы действительно можете навязать им и даже выиграть. Несмотря на то, что они там весят за 120, некоторые за 150 килограмм. Да. Yes, Да. I agree with you. I agree with you. Yeah. So hopefully we watch him face some of those guys, because people in the chat are asking if he is going to pull on higher weight classes on East versus West, and actually he answered that he would like to face Cody Merritt, Devin Larratt, and the guys from America on left hand. And I want to, like, not to everybody, left hand is the really important hand on arm wrestling, you know. And I was talking, I've talked with everybody about it, but you know, to me, it's important to have the left hand arm wrestlers on the proper, you know, give him the same space and attention to everyone else. So I want to ask Alizhan, to him, which is the top 5 arm wrestlers left-handed in the world today? Он говорит, что некоторые люди, да, некоторые спортсмены, ну вообще считается, да, в общем, что левая не такая популярная, как правая рука в мире армрестлинга, вот, но он так не считает. Он говорит, что левая тоже важна, и это, ну, несправедливо идет такое разделение. И вопрос к вам о том, что кто, на ваше мнение, ну, топ-5 армрестлеров в мире, вне зависимости от весовых категорий, по вашему мнению, на левой руке. Можете назвать? Так, Не обязательно Ливан, по местам, думаю, не обязательно по местам, просто вот 5 человек. Ливан. Потом у нас Морозов, тоже сильный наш. Виталий Лалитин, сильный. Еще кто там? Кто там сильный? Фарид Усманова кто выиграл? Кори Вест, да, был? Кори Вест, да. Да, он, кажется, тоже хороший, да? Сильный. Да. He's asking, like, just to checking, Corey West win Farid Osmanli on left hand, yeah? Yes, he won. Yeah, да. Так, еще кто? Еще кого может сказать? Ну, Болгарин, Саша Андреев, Сонев. Есть такие ребята. Ну, многих со счета списывать тоже не стоит. Но я тех, которых помню, которые сейчас хорошо боролись. Но много, то есть сильные ребята. Так что никого со счетов нельзя списывать. Там топ-10, можно сказать. Там, ну, сейчас можно их перечислять все, но есть многие ребята. Actually, those one who he mentioned there is the toughest, but for sure there is another guy.
and you cannot say that they're weaker. I mean, he can name 10 more guys who can actually maybe even warn some of those guys. Yeah, somehow. So you cannot saying exactly that there is only, let's say, top 4 or top 5, and everyone else is way more like I would say correctly, less skilled or like less powerful. There is also Sasha Andreev, Jordan Tonev. They're also quite good and quite powerful on the left hand as well. Yeah, but So you I also heard that have to keep them in he mind. still considers LeBron to be number 1 left hand, right? Left hand. I'm talking left hand. Вы считаете, Ливан может претендовать на первое место на левой руке? Сейчас. Ливан? Да. Ну, думаю, да. Yeah, У I него think, yeah. левая, да, не такая уж и слабая. His left is not so weaker as right. Yeah. As someone So can if think. I understood correctly, he said in no particular order, Levon, Morozov, Vitali, and he stopped there, right? Corey West. And Corey West. Okay, cool. So we it's almost 12 noon here, and the Sandra Setis versus Devin Larratt event is going to start soon. I want to ask Alizhan, who does he think is going to win, Devin, or is it time for Sandris to take over? Поскольку скоро, вот буквально там через час или даже меньше, будет поединок Сандриса и Девона Ларата, как вы думаете, он хочет вас спросить, как вы думаете, кто из них выиграет, Девон или Сандрис? Ну, мне кажется, Сэндрис посильнее. На какой руке они? На правой, да, будет? Right hand, yeah? Yeah, it's right hand, yeah. Да, на правой. Мне кажется, молодой парень посильнее, а Девон поопытней. Так что здесь 50 на 50. Если борьба затянется, если они схватятся, за счет опыта, думаю, Девон утащит. А Actually, если на голову сильнее, то Сандрис. if we talk about the power aspect, yeah, Sandris is head above than Devon, on his opinion. But Devon endurance is, you know. So if Devon would be actually, in his opinion, it's 50-50. But if Devon would be able to catch him, yeah, then Devon probably gonna win. But if we talk just about the power, then Sandris is way ahead. Yeah, I agree with him. But I say like Sandris will beat Devon, but not yet. You know, he Devon is 47, but he's still, you know, getting better and stronger. But Sandris, it's the future, and maybe he wins because, you know, this is arm wrestling. Anybody can win any day, anytime. But right now, I think Devon will win this time around. Он согласен с вами, что Сандрис действительно сильный, бесспорно, но сейчас все-таки более вероятно Девон, поскольку, ну, опыт есть опыт, и все равно еще есть, как говорится, порох в пороховницах, но в дальнейшем Сандрис, если они еще когда-нибудь встретятся, то Сандрис будет выигрывать более доминантно, потому что, по его мнению, Сандрис это будущее армрестлинга. Конечно, он может выиграть и сейчас, это армрестлинг, все может случиться, но все-таки если ставить, вот если делать ставку, да, то он сейчас больше на Девона из-за того, что он опытный, плюс все еще может. Угу. Я не спорю. Ты он хорош в свои годы. We agree with you, like, there's no doubt also that Devon is also powerful one and good. And what do you think, Vasil? Who's going to win, Devon or Sandris? Andres is a good guy. We drink coffee with him in public. We meet in the restaurant, but I think Devon more. If you ask me, I think 50, 55, and 45. Devon, because maybe first round it's possible for Sandris to win, but it's the best of 6. So to win, you need to took 4 rounds. Yeah, so come on. Он спросил у меня по поводу моего мнения, кто же все-таки выиграет. Я ему сказал, что
блин, с Андресом мой дружбан, мы с ним в кафешку ходили в Турцию, вот, но поскольку это best of 6, да, как говорится, то есть нужно выиграть 4 раунда, чтобы выиграть. Тут уже вряд ли, тут уже Девон, скорее всего. Может быть, Андрес возьмет первые пару раундов, но нужно выиграть 4, поэтому, скорее всего, Девон найдет в любом плюс и случае, выиграет. Интересная, да, по-любому будет. Yes, it's going to be interesting. And Alizhan opinion is also, yeah, it's going to be interesting match. Yeah. So I want to thank Alizhan and Vasil, my friend Vasil. I love him a lot. But we thank Alizhan for sharing these moments with us, this conversation. People wanted to get to know him, you know, and wait, this Arm Wrestling Television is asking, does Alizhan want a left-hand match with Tobias Sporong, David Dardikian, or Morozov? He answered that question a little bit earlier, and he said that he would want to pull more guys from America, like Corey West, Cody Merritt, and Devin Larratt, because of the exposure they're getting, and that he's from this guy is from the other side of the continent. So I think he covered that earlier. But thanks for the question, Arm Wrestling Television. But I want to thank Alizhan and Vasil for being with us. I don't want to take time for people's schedule because I know people are going to be watching the match that is going to happen in a couple of minutes. But can you translate to Alizhan that I appreciate he taking his time to doing this interview and to please the fans that want to get to know him. And he gave the chance to people to get to know him through Pulseo TV. Спасибо большое, Alizhan, что уделили время, вышли в прямой эфир, что дали возможность многим подписчикам его канала, да, увидеть, узнать вас лучше. Спасибо большое. Он не хочет занимать времени как и вашего больше, так и других подписчиков каналов, да, его, всех телезрителей, кто нас смотрит, поскольку скоро будет этот поединок между Девоном Лараттом и Андресом, буквально через пару минут. Поэтому спасибо вам большое, что вышли в прямой эфир. Он очень признателен. Все взаимно. Вам тоже спасибо, что Давайте уделили. я. Manolo, come on. Oh yeah, we got to do the thing. Yeah, right there. There we go. Yeah. Perfect. Before we finish, before we finish the live stream, I want to ask the people that are watching or that are going to watch later that please follow the social media of Alizhan Muratov. He has an Instagram account. You can go there and give him a follow. My friend Vasil has his Instagram account too and his YouTube channel. Please go and give him a subscription and follow them, and please keep supporting the sport of arm wrestling in Puerto Rico, Latin America, and anywhere in the world. So thank you guys. Talk to you later. Спасибо большое. Он передал, чтобы люди подписывались на ваш Инстаграм, на мой, на другие социальные сети. Все, всем спасибо, до свидания, до скорой встречи. Thank you. See you guys. See you later. God bless. Bye.